Hello YouTube, this is Lucas. Last year my friend Jan shot a video in which he speaks about how he maintains all his languages. I got really inspired by that video and I thought I could maybe do the same. In this video I'm going to tell you my game plan in 14 languages. Keep watching. Eu vou começar em português. Eu estava conversando com um dos meus clientes de coaching. Eu ajudo pessoas com coaching sessions a aprender línguas. E eu estava falando com um dos meus clientes e ele me disse: bom, Lucas, eu já entendi como aprender línguas rapidamente, de uma maneira mais eficiente. No ano passado ele me procurou porque ele queria aprender francês. Ele aprendeu francês por um tempo, passou para o russo. E agora, em dezembro, ele foi para a Colômbia, onde ele praticou francês, praticou o russo, obviamente o espanhol na Colômbia. Ele é brasileiro, fala inglês. E agora ele me disse: bom, Lucas, eu realmente entendi como aprender línguas rapidamente, mas eu preciso agora de uma estratégia para manter todas essas línguas. Como eu faço para não esquecê-las? Como eu faço para não confundi-las? Eu disse para ele: bom, você precisa de um game plan para como você vai realmente manter todas essas línguas ao mesmo tempo. E nesse vídeo eu vou, em algumas línguas, vou dizer qual é o meu game plan para 2017. Vamos começar com espanhol. Bueno, mi hermano Jeff, no mi hermano de sangre, pero un gran amigo mío, se casó con una chica española. Ahora mismo él vive en São Paulo, en el mismo apartamento donde vivía, pero él va a mudarse en España y quiero mucho visitarlo. Entonces voy a España, voy a practicar español en España, pero además de ir a España, quiero también practicar con flashcards. Quiero aprender y revisar cerca de 50 frases por día. Si me quedo diligente, si salto solo los domingos, en el fin del año habré aprendido, revisado cerca de 15,000 frases. Creo que será muy útil para mi español. Okay, that was the game plan for Spanish. Italian. L'anno scorso ho parlato e praticato un po' di italiano con un amico mio, Luca Toma, un grande polyglotta italiano che parla giapponese ad un livello molto alto. Però purtroppo adesso non abbiamo molto tempo per praticare quel cane. Allora, per dire la realtà, non ho l'intenzione di migliorare il mio italiano questo anno perché non avrò il tempo, però giusto come lo spagnolo, voglio imparare e rivedere circa 50 frasi per giorno. Mi ci vorranno 5-10 minuti per farlo. Voglio farlo ogni giorno e così non dimentico la lingua. That was the game plan for Italian. French. Bon, avec le français, ça sera un peu plus facile parce que je vis avec un francophone. Je vis avec un ami belge. J'aime bien la langue française, c'est une langue que je vais vraiment améliorer cette année. Donc je vais aussi pratiquer avec mes phrases. Je vais faire de vocab booster French. Je voudrais faire un peu plus pour le français. Peut-être que je vais étudier 100 phrases par jour. Donc j'ai besoin de 10 minutes pour le faire. Et après ça, à part ça, je vais aussi pratiquer le français avec mon colocataire. Maintenant, il est aussi en train d'apprendre le portugais, donc ça ne sera pas possible de parler seulement français, mais je vais essayer de parler le français souvent. Donc, c'est the game plan for French. German. Vor 2 Jahren hatte ich einen Mitbewohner aus Deutschland, aus Hamburg. Und damals habe ich viel Deutsch gelernt.
habe viel Deutsch geübt. Voriges Jahr habe ich leider nicht so viel Deutsch gesprochen, aber dieses Jahr möchte ich mindestens einmal pro Monat auf Language Meetups gehen. Momentan bin ich in Novi Sad in Serbien und ich bin schon zweimal auf ein deutsches Treffen gegangen, wo man sich trifft, um Deutsch zu sprechen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht genug ist, um mein Deutsch wirklich zu verbessern, aber ich denke, dass wenn ich mindestens einmal pro Monat auf dieses Treffen gehe, werde ich wahrscheinlich mein Deutsch nicht vergessen. That was the game plan for German, now Dutch. Zoals jullie zeker weten, de mede-oprichter van Language Boost is Jan van der A. Hij is Nederlands. Vorig jaar waren we bezig met een taaluitwisseling, Nederlands-Portugees. Dus dit jaar wil ik graag met Jan vaker in het Nederlands praten. Normaal gesproken spreken we alleen maar in het Engels, maar dit jaar wil ik graag met hen, misschien als ik Jan bel, ga ik in het Nederlands beginnen. En ja, ik denk dat het gaat helpen om mijn Nederlands niet te vergeten. Next language is Norwegian. Ja, jeg har ikke store planer for norsk. 3 år siden var jeg i Norge, hvor jeg lærte litt norsk. Lærte meg litt norsk. Men jeg kan snakke norsk ikke så bra, ikke så godt. Og jeg har ikke så mye tid til å lære norsk. Og som jeg reiser, treffer jeg ikke så mange nordmenn. Hvis jeg møter meg med en nordmenn, er det veldig vanskelig å overbevise dem til å snakke med meg på norsk. Så jeg tror ikke at jeg skal øve norsk dette år. Now Finnish. Viime vuonna olen oppinut suomea, olen puhunut suomea aika paljon ja minä haluaisin jatkaa tänä vuonna. Minä sain tämän kirjan ja minä haluaisin lukea tämän. Minä haluan myös harjoitella lauseita, niin kuin minä olen sanonut, kun minä puhuin espanjaa ja italia. Minä haluaisin myös toistaa lauseita ja sanoja suomen kielellä, ehkä 5-10 minuuttia per päivä. Ja minulla on myös ystävät, jotka puhuvat suomea, joten minä yritän myös harjoittaa heidän kanssa. Okay, so now the game plan for the Slavic languages. Русский язык. Что могу говорить о русском языке? Я на самом деле говорю по-русски чуть не каждый день. У меня много друзей, которые говорят по-русски. Так что я не думаю, что я буду забывать этот язык. Кстати, только что меня пригласили в Москву. Хотят снять реалити-шоу. Я на самом деле не знаю, как это на самом деле будет работать. Но я использую русский на работе. У меня клиенты русскоязычные, так что за русский язык я не буду так сильно переживать. Okay, so Ukrainian. Я вже читав декілька книг російською. Зараз я б хотів їх прочитати українською. Крім того, я теж хочу поїхати до України ще раз. Я збираюсь поїхати до Львова.
де в мене є знайомі, друзі, так що я думаю, що буду часто розмовляти українською мовою. Polish. W zeszłym roku mieszkałem sobie 3 miesiące w Krakowie. Niestety z powodu pracy nie mogłem mówić po polsku cały czas, ale chcę wrócić do Polski w tym roku i będę dalej ćwiczyć polski. Chcę naprawdę w tym roku poświęcić więcej czasu dla polskiego, bo naprawdę lubię ten język. I oprócz tego Kraków jest moim ulubionym miastem na świecie, więc będę ćwiczyć z flashcards, będę czytać książki po polsku też. W zeszłym roku przeczytałem 2 książki po polsku. W tym roku chcę jeszcze 2. Chcę jeszcze przeczytać 2 książki po polsku, więc tak. That was Polish. What else? Serbian. Sada sam u Novom Sadu. Sada učim srpski i stvarno srpski je glavni jezik koji hoću da učim ove godine. Sada učim srpski baš intensivno. Imam 5 časova nedeljno. Još uvijek ne govorim srpski vrlo dobro, ali hoću da postavim srpski. Također hoću da idem u Bosnu, možda u Sarajevo, i hoću tamo da vežbam moj srpski. And Bulgarian. Преди 3 седмици отидох в България. Имах възможност да говоря български. Отидох там за Коледа, за Нова година и говорех малко български. Наистина български е първият език, който говорих тази година, но за съжаление мисля, че няма да продължава да уча български сега, защото в този момент уча сръбски и мисля, че моят сръбски е все още в ниско ниво и затова наистина искам да концентрувам в сръбски. Значи тази година няма да уча български, но имам приятели от България. Ще се опитвам да говоря с тях на български, но мисля, че ще продължавам с български само през следващата година. Okay, so now let me just wrap it up for you. This year I'll be using a lot of flashcards. I will be using the vocab booster Anki Dex. Besides that, I'll be trying to socialize as much as possible. I'll be trying to talk to people in all these different languages. And what about you? What is your game plan for 2017? Make sure that you subscribe to our YouTube channel. Please leave your comments below and see you next time.